Kukho konke kwenzakala igama lami nguSibusiso, which means I'm blessed to become a blessing. And before I start anything, every day, ngicelela nje ukubonga Thixo. Ngumuntu kaThixo mina nathi mfethu. Hayi ndiyakubona. Shabu kunjani mfethu? Shabu kunjani Godman? I'm blessed, my brother. I'm very happy to see you. I think the last time was at not at Massive Metro. I think before Massive, the DJ Swoop breakfast. Yeah. You remember? You even sang for us there. Yeah. We're going live on air. We're singing. I think you sang almost half. Upeti guitar, yeah. That was dope. Yeah. It's good to see you with a beard. Ndiyabulela Godman, kukhula. Siyakhula kancane. Yeah, nami yakhula mfethu mina yami intshebe ke seyiba mpungu uyayibona. Yeah. Otherwise, what have you been up to? Godman, ndizama ukupusha man, bendipusha i-album yami. Uba siyakhumbula mos beke kathi cwaka sakwazi ukusebenza indaba ye-COVID, but no ndizama ukupusha yona i-album iphumile usiba legazi. Nice. Before we get into Isiba Lekazi, for anybody that is out there that might be new, who doesn't know who am I sitting with, I'll tell you guys. With the aim of pursuing his career in Johannesburg, he decided to pursue his dream and come up to Johannesburg. And Vusi Nova heard him sing and insisted on featuring him on some songs, and they've been working together since then. That was back a couple of years ago. He has been recording from his debut studio album titled Bielekai, which was in 2014, with the big, massive track called Unomvula. You guys remember how big that was? That was the lead single. And, you know, that song became an instant hit, man. It was a best-selling full-track download at the Summers. You know, through Muthaland Entertainment, they released that project. And they went to just get a lot of success. I mean, they went platinum with that album in just 6 weeks. He scooped a lot of multiple awards, from best-selling album of the year, best R&B soul reggae album categories. He then continued with another 12-track Soul for More album, Umbulelo Wam. The album charted #2 on iTunes, did extremely well. And then he pushed with Iphupha Labantu, which with a deal that he did with Gallo, and he released his third studio album. That was in 2018. The album won award for Best African Adult Contemporary Album, and he has been growing in the game. And I can imagine what now they are now starting to call you Grootman. Yeah. Because I remember when you were still new, you were calling me Grootman. So how does it feel? What means Grootman? I-feeling emnandi bhuda yabo xa ngaba futhi ke ubizwa Grootman usenza into ezinhle. Awona kubhlungu ubizwa Grootman bewusenza izinto ezimbi like ulahlekisa abantwana. But xa bekubiza Grootman usenza izinto uthi ukuthi usisibonelo uyayibona la. Yeah. Ndiyavuya ukubona mfethu, and for anybody ongakaze akulalele kuma interviews bengicela mina ukuxoxa ungixoxele or ungixelele nje istory sakho. I do know a lot of people have heard you on a lot of interviews. Yeah. But I've seen ukuthi as we keep getting older, the generations change, especially on the internet. You've got a lot of new young kids. Abangasazi. Yeah. I even get some kids mina bathi kim are you really a DJ? We just know you're selling more fire. Yeah. And and it's always important to keep on reiterating our history. I think Americans, they do that very well. Yeah. You'll hear about Tupac every year. You'll hear about the Notorious B.I.G. every year. You'll hear about when hip-hop started every year, you know, and I love how they document their history and they share it all the time with the world. So that's basically what we're trying to do in the Hustlers Corner, to share inspirational stories. We don't focus on gossip. We don't focus on controversy. We just want people to just share their stories in the hope you inspire abanye abantwana out there who where you and I were 20 years ago, 30 years ago. Sisaphupha ukuthi nathi one day sifuna ukungena egaming. Grootman, ubomi abukho lula into enoyitsho kokuqala uyabo. Uyabona indawo ophupha ngayo namhlanje ifuna uba uyisebenzele nzima uyabo uzawufika. Nabhuti wami ndi out ezisukela nje elokishini kweza lokishi zibulali ndingayibiza kanje. Abanye bathi kusezilaleni but ke mina ke ndithi kuselokishini yabo.
because ubugebenga nantondondi ziqale khona. Ubugebenga unobuqala ezilalini, ubuqala elokishini, yabo. Lena ngisuka kuyo ke ibizwa ngoba kuseMaclear, indawo encinci. Ndicinga ubana ngaba kunzima kakhulu kubantu abasuka khona because noba unayo italente kunzima ubana ngaba mawufikelele kwindawo ezinje iphelela khona, uyabo. Eyona nto mna ndiyinqwenelayo ngam ukuthi abantu babone, especially abantu abasuka khona kulaa ndawo, babone ukuthi uyakwazi ukuphumelela usuka phaya, because abantu abanintsi endibaziyo banetalente but bayibulala etywaleni, yabo. Umzekelo umuntu uvele azibulele ngotywala ne-drugs, sikakhulu ngoku sekukhona iindaba ze-drugs, yabo. So ngumnqweno wam ubana ngaba abantu babone uba okay, ungakwazi ukuphumelela noba usuka kweyiphi indawo, noba usuka emkhukhwini, uyakwazi ubana ngaba ube kule ndawo sikuyo. Uyayibona loo nto? Yeah. And wena nawukhula ukhule ku-upbringing enjani? Yo, ndikhuliswa ngumama like le olethi ngaphandle kotata, uyabo. Bekungekho lula kangako. Ndicinga uba yenye yezinto eyakhawuleza yanifaka kubugebengu, yabo, because bendibona uba okay apha endlini sibaninzi and yonke into ijonge kumntu oyi-one olethi, yabo. So ndithe phaa koma-15 years kanje kuba bendibona okay amajita ayazama and ayaphumelela ngale nto, ndibona ingathi ayaphumelela, yabo, ngale life bayiphilayo. Wena mhlawumbe ungandixelela like how was your upbringing? Ukhule njani? Okay. Khatmani ndikhuliswe le-oledi mna, yabo. Ndikhuliswe ngumama ngaphandle kotata, yabo. Indlela endikhule ngayo ubufumaniseka kubana ngaba kukhona into esizidingayo, yabo, njengabantwana. And ke ngoku umzali akakwazi ukwenza yonke le nto eyi-one because ikhaya sibayi-6, yabo. So ndathi masendikhula ndabona mani bayikhathi ndifake isandla because ndiyabona uba lo mntu uyasokola uyi-one, so makube khona ezinye izinto nam endikwaziyo ukuziphilisa because angeke ndikwazi ufuna yonke into. Mhlawumbi okanye kuthengelwa lona namhlanje and omnye uzawuthengelwa mhlawumbi after ndizothini, after begqityiwe bonke abathengele, yabo. So ndabona okay make ndizame because amajita am bekhona izinto bebezenza and ubona uba okay umuntu right esikela, yabo, unayo yonke le nto ifunekayo, awuhlelelekanga. So nam ndangena emajiteni ndaqala ngenkawuza. Ubutsotsi buqala ngenkawuza, Khodmani. Like ixesha elininzi ndidla ngotsho ebantwini uba indlela yokungena ebugebengini uqala ngenkawuza, and lo muntu uthi scave kuye awumazi uba uyifumene njani le mali yoba makathenga inkawuza. Ngomso uzawuthi scave kuwe kuzawufuneka uba nawe uyophanda, yebo. So ndingene kanjalo ke nam ke wena Khodmani, and ndazifumana sendiphakathi ke ngoku sendingena ndiphuma etrongweni. Andingenanga kayi-one ejele. Oh, mina ngicabanga ukuthi kayi-one. Hayi, bendingena ndiphuma, ibiseyinto yam like itrongo. Even amajita ebendihamba nawo, yabo, bengamajita ashaya umthetho, yabo. So benishayini ikari? Yeah. Okay. Yebo. So ndiye ndabona mani uba okay le nto ayizunisa ndawo because besendibona ngokuba okay andikakabi ne-ID, akho nto ibhadlileyo njengamenzekayo. So phakathi ndaqala ke ngoku ndafoma igroup ye-gospel. I think kungobe sendigotywe i-8 years, yabo. Sendihleli ke ngoku sendibhantina nabona okay kungcono nditshintshe yonke le nto because ngoku ndiyabona uba ndiyakhula and ixesha liyahamba ndiphakathi, uyabo. Yeah. So ndaqala ndenza umculo, ndawuthatha serious umculo because ngaphandle bendikwazi ucula but bendingayithathi serious indaba yomculo. Bendibona le ingathi izisa imali ekhawulezileyo, uyabo. Thatha serious indaba yomculo. Yeah. Ukusukela apho ke ngoku uphuma kwam etrongweni ndazama amajita endizawuncedisana nawo apha ngaphandle, even nalaba endiphakathi nawo etrongweni. Okay masiphusheni le way yomculo, but ke abanye bangena abakwazi ukuqhubeleka nomculo because xa ungaphandle usuka ngaphakathi
zikhona izinto oye zathini ubomi buqala phansi yabo buqala apho bubushiye khona yabo so amajita ke ayeka endandiqale nawo ngaphandle umculo ndashiyeka ndiyi-1 yabo ndazithengela igitha ke after yonke loo nto ndazithengela igitha. This is after how many years? Useve how many years? Ndenze i-4 andithi bandigwebe i-4 ngaphakathi i-4 ndayisayina ngaphandle. Okay. Bebendigwebe 8 years yeah. So ndathenga igitha ke ndaqala ukubhala ingoma yebo yaqala apho indaba yami yomculo. Yo, Yeah. what an interesting story. Vandaag ekuseni bengihambe noNota besivakashela amanye ama-out eZonner Water Sure. Correctional Services. Enye itrong la ngase Pitori. Yeah ndiyayibona. Besikhuluma namanye amajita ayi-8 now same thing ayacula. Amanye Sure. bashaya maskandi, abanye bashaya igospel, abanye bashaya ipiano. So naso ngixoxela nje le story ngivele ngacabanga nje la amajita lawa yana. Yeah. And nabo at least luckily nabo bazophuma within the next 18 months or so. Okay, Sebaselela about a year and a half or so. Yeah. All of them. Okay. And I hope ukuthi babukele nabo lapha bakhona because istory sakho will not only inspire abantu abangaphandle abafuna ukucula, Yeah. but just anyone even who's inside ukuthi it's not the end of your life. Yeah. You know? Yeah. Things will change outside, but before siqhubeka nokuthi uqale kanjani ke i-career yakho professional, nasisesengaphakathi mentally yini eyakwenza ukuthi uyitshele ukuthi uzoba grand one day, because I can only imagine ukuthi ku difficult kanjani ukuba ngaphakathi. Okay, into eyandikhuthaza uba ndizaba grand kungoba ndiyayazi uba umculo ndiyakwazi ukwenza. Bendizazi nangesikhathi benimosha bendingutsotsi onetalent bendicula ixesha elininzi yabo so bendiyazi ngelixesha ndiphakathi uba man ndizawuphumelela because bebekhona abantu benisithi xa ndijonga abantu e-TV ndiqonda hayi man kodwa lowa ndiyambona uba unetalente but not ukudlula mna ndiyazazi uba nayo italente ukudlula laa mntu so yona nto ibindikhuthaza uba okay nophuma kwam apha etrongweni ndizaba grand yabo. So yeah, yona nto ibindikhuthaza leyo. But what made you stick to this goal this time? Because lobelo uyangena uyaphuma, but this time uzitshela ukuthi no, this time ngiyocula. Kungoba ndibonile mos ba ubutsotsi abonisanga ndawo kudala ndizama lewe. Bakhona abanye abantu abaphumelela ngabo. I think uThixo uyakwazi bakunike uphumelele ngale nto irongo sometimes yabo. But xa engakufuni kulaa ndawo wena uyawavala amacango obana ngabaphumelela because benibona akhona amahrotmane bendiwazi aphumelela ngobutsotsi yabo and berespectwe kasi yabo so nami bendicinga mhlawumbe okanye ndizawufikelela kuloo ndawo but mna benibona uba hayi man le nto indibuyisela kwindawo eyi-1 yabo akho nto idicace ngam yabo so ndabona mandivele ndenze indaba yomculo mandenze umculo because yona nto engazuphinde ndibuyise phakathi etrongweni yabo. Yeah. And then guitar. Thenga igitha. Thenga kwami igitha ikhona intwana beyithengisa le githa and ibiyithengisa nge-2 clipper igitha yakhona. Yeah. Ine-strings eziyi-3 yabo. So ndathi okay akho ngxaki ngizayithatha le githa namnika umjita le 2 clipper. Uqale ngegitha enama-strings ayi-3 kuphela. Yeah, ayi-3 yabo. So ndathatha le githa practice apha kunqomo okay andifuni uba bendisokolisa abantu and kule ndaba bendisuka kuyo bebenqabile abantu abadlala igitha bonke abantu abakhoyo bebedlala i-keys and besenza igospel yabo so mna bendingasafuni laa nto yegospel ngoba wonke umntu wenza igospel so ndaqona okay mandizamele igitha mani yabo so ndazama le githa ndapractice apha kule githa naboma okay ngoku iyahlangana le nto ndizama ndawuthenga igitha entsha ukusuke lapho ke hayi ke and ke indaba yokubhala ingoma bendihleli ndikwazi ubhala ingoma qha bendisafuna ke ngokudibanisa le nto ndiyibhalayo ndidibanise negitha yabo so nathenga igitha entsha ndazihlalela nto enye into ke endicinga uba yandinceda kukuba after ndiphumile etrongweni ndakhatha wonke amajita ebendikade ndihamba nawo ndawususa ndiqomba okay andifuni mntu ozamane ezondiphazamisa apha yabo because khona le nto ndifuna uba ndiyenze ngobomi bam yabo so ndakhatha wonke amajita ndayeka inkawuza naye kusela because
ndandicinga laa nto ubana ngaba uba ndithi ndizawususa amajita kodwa ndisangawuza azamane siza amajita so mandiyeke le nto izandidibanisa namajita yabo ndayeka inkawuza amajita nyhani zangaphinda aze kum ndafumana itshansi ke ngoku yobana ngaba mandipolishe le nto ndifuna uyenza yabo yade ndagrand. And then uyayiphusha ikatare uyabona ukuthi okay right my lento le into engifuna ukuyitshuna abantu ababhayo usually banokuzwakala ejozi. Wena uye wazwakala ejozi iqala or what happened ku journey yakho? Okay, ndike ndazothini bro, ndike nda escape eziseleni ne ke na escape eziseleni eMaclear ndabaleka ndaza apha ejozi sasi 6 namajita but amajita wamonga bhoda adutyula amahata so sa escape asi 6 so ndabaleka ndaza apha ejozi so ndike ndahlala apha ejozi ngesikhathi bendifunwa ngamapolisa yabo hleli 3 years so nabo loko ndikhangelwa ziven okungcono mandibuyele back ndiyobhandinda yonke le nto le ndabhandinela i-escape plus le robbery robbery yabo so ndike ndahlala apha ejozi kuqala ngoku sendiseMaclear sendibuye eDanyana ndiyayazi impilo yalapha ejozi so ndifuna ukuza sendisiza kakuhle ke ngoku ndingazi ngoba ndibala kamapolisa yabo and then nawuzwakala ejozi bona ama-relative ngayi or uqale kabusha? be-Dobsonville bendihlala eDobsonville ku-anti wami. Okay. And then uhlangana kanjani nabantu abakufakile egamini because kunzima ukungena egamini it's not easy mfethu. So ngo 2011 bekukhona i-competition eMaclear ebisenziwa ngumasipala iLondini municipality yabo bebekhangela italente kubantu abatsha yabo so ndayiva ke no sister wami but ngelishwa ke kunyaka wokuqala zange ndiwine kwawina sister wami uAmanda kunyaka olandelayo ndazophinda ndangenela ke ndazowina so ndafumana ichance ke yoba ndizorekhoda le album ubuyele ekhaya ndimenze neChisel Brothers rekhoda la album okay ukuze amajita la ovusi oLance bazova i-city yami ukhona le wathi bathi uSipho ibisebenza pha andiyazi bayidityaniswa intoni noma nabantu baseMaclear kumasipala waseMaclear but wafumana idemo yami eMaclear yabo so ayame idlala ke emotweni ngelakhi ke uvusi wazova le city yami kule moto kaSipho wabuza bangibani lo bese imxelela uSipho banguNathi waseMaclear owine i-competition kwaza kanjalo ke wanomdlu basenza ingoma soyi2 yabo so qale kanjalo uvusi uzwe inamba yakhe ekarini emotweni kaSipho yabo so bafonela kamasipala ke babafuna le artist yabo icula lapha then afonelwa kamasipala bana ngaba uvusi ufuna senza ingoma soyi2 ndanyuka ke ndaze eGhetto Rough safike senza unoma kanjani kahle benengoma kule album yami ingoma ezi9 bese ndizigqibile yabo bendirekhoda ingoma ezi9 bekushoda ingoma e1 so ndazorekhoda le ngoma novusi ke zayi10 ke ingoma yabo unoma kanjani ukusukela lapho ke ezinye izinto ngamabali nje. It's interesting ukuthi abantu bangena kanjani le game nokuthi impilo yakho ukuthi ingavela ishintshe kanjani, you know. And shout out to Vusi mfethu. Thank you Vusi for recognizing talent yakhe uput NATHI. We appreciate you mfethu. You know, anyone who's able ukuthi recognize omunye umuntu and contribute ekshintsheni impilo yakhe, for me I always appreciate. You know, now you Lance, as we're talking about the Ghetto Rough, we had our issues back in the day, but I always appreciate Lance saw something in us, and I will always appreciate Lance for ekshintsheni impilo yami. I always appreciate you Lance, and thank you for seeing something in me that a lot of people never saw. I never even knew I'd become, you know, what I've become. And thank you. I always appreciate the people who've contributed in making my life what it is today. So congratulations and thank you to Vusi Nova for recognizing your talent. I relationship yakho no Vusi? Yeah, Vusi is right, you want problem. That's nice, yeah. Grandy. Because nam ndiyamhlonipha umuntu ozothini
umuntu okwazileyo ubona italente kum because ukuze ndingene ghetto raf ndingene ngovusi yabo so izawusoloko ikhona laa nto ihloniphayo uba okay uvusi wanceda ngenye imini yabo so yeah ndiyamhlonipha out. And then first album, little did you know it'll become big. The album Lako was everywhere. Yeah. And when it first came out, you just saw a celebrity. I mean, I remember my tweets. I didn't even know Ingoma Yako before. I think, I already say Ivuvuzela. And it became a big song. Let's talk about that experience of how that first album ishintsha impilo yakho ngakhona. Yabona la album wona budam yavele yayichinja impilo yami but ke ezinye izinto mazisenzeka uyungazikholelwa uba ziyenzeka yabo anandingayikholelwa kwakungathi mani mamele ingoma yami kube ngathi ngomnye umuntu okanye manisiva kuthethwa ngoNATHI bengathi kuthethwa ngomnye umuntu endimaziyo akuthethwa ngami yabo. Yeah, but ke yayichinja nyani impilo yami la album yayichinja kakhulu but yeah. Beautiful journey. The album does well. Not only one song. I think you had a lot of singles lapayana. Yeah, 10. I think zazimnandi zonke. Yeah, lonke le album. Yonke, yeah. Bokhona ukuthi ulifake udrive Eastern Cape lidlale lonke repeat uzufike Eastern Cape. Yeah. It was one of those albums. I remember even the album Miami I did. I think my second album, Wildlands Volume 1. Okay. People used to say that. Namuguti album yakho sivele sifake si rock ngayo one way, sishaye long distance. I love album manjalo. Eish bro. Where you've got multiple singles. Yeah, yabona badla ngokuthi uThixo xa ivumile yonke into iyazenzekela. And into endisoloko nditsho ukuthi yabona sizi artist si recorder like ufumanise kuba urecord erumini yomchita wakho. Yeah. Kodwa ialbum yakho xa iphume ibe big yabo. Yeah. Xa sizi artist ke ngoku sifuna istudio ezidurayo ezakwenza ubana ngaba mawupha estudio ubamba igazi ungabi nayo la creativity ubunayo kela xesha ubusafika yabo. So I think le album ndiyenzileyo ndizame ukwenza lento ndandiyenze kule album yokuqala. Ngiyakuthola. Yabona uba ndifumana ifreedom estudio kwenzela uba izosondela le album kulanto ndandiyenzile kubuyele ekhaya. And then second album comes bayibiza ukuthi I sophomore. So the first one bathi inkonje ngesilungu debut ne? Yeah. And then becomes sophomore. Okay. Manje so mushe gaming so ejwayele game so umuntu ola igaming you are winning awards asikhuluma because ngifuna ukuza nayo kanje journey up until khona manje. And we get into project S2 project S2 kade kuyilona umbulelo wami yeah. But uyabona umbulelo wami anifuna uqoka umbulelo wami ndivele kwathiwa maningene studio katha nathi next week ungene studio mina ingqondo yami iselapha kubuyela ekhaya abantu basa enjoy album and kumise sentsha le album yabo so kwathiwa uzawungena studio next week hey kwanyanzeleka bana ngaba manicinge yonke ingoma endake ndabanayo yabo ukugcwalisa ialbum ezinye ingoma ndizibhale ndise studio mos phakla album ukwenzela bakugcwala ialbum so umbulelo wami ayo album ebendi prepared for yona ayifani no buyele ekhaya benalo lonke ixesha lokurehearsa and bendisoloko ndibhala yabo so umbulelo wami bendisoloko ndigiga yabo davuka kanye imini kusithiwa next week uzawubheka estudio sabe kumele bana ngaba nipatanise ke nihlanganise apho yonke into nake nayibhala but ke ngelakhi abantu bayithanda bayithanda abantu kakhulu nayo cha ke zange ipusheke njenge album yokuqala ngiyakuthola yeah ayizange ipusheke njenge album yokuqala. It's an interesting thing oyithethayo ama artists when we get on the road our experiences change. The first album I always say mina album ethi yokuqala is all of our lives
because impilo yakho yonke up until this first album. And then the second album, especially if this first album was successful, it's happening with you developing as an artist. Yeah. You're now starting to travel, you're going outside of the country, Yebo. ubona izinto. Then your experiences grow, there's more things to write about. Unprepared, you go into studio, you do Umbulelo Wam, it goes out, it does well, people love it, but obviously it's not your first album. Yeah. And then let's move on to then the third album. I-album yesithathu yabona yona ngicinga uba bekunzima because beseniphumile ke ngoku eGhetto Rough. Seniqala ukuzimela, seniqala sothini, seniqala ukuthi yonke into ekufuneke yenzekile imali ndikhuphe epokothweni, yabo. So ndayizama ke ndayenza i-album yesithathu, iphupha labantu, yona nindivuyisa ngayo kuba yafumana i-award, yabo. So kuloo ndawo ndaziqhwabela izandla uba okay, lento ndiyakwazi ukuyenza ngaphandle kobana ngaba kube khona omnye umuntu ongathi uzondincedisa, ndiyakwazi ukuyenza ndindedwa, yabo. So ndenza iphupha labantu, nalo linzamile because yonke into endinayo ndikwazile ukuba nayo ndizimele ngaphandle koncedo lwabanye abantu. Ibona laa nto, Injani independent game? Ayinzima bhuti, akukho lula but imnandi imali yakhona because awuyishare namntu. Akukho mntu ozawuthi okay thatha nantsi i-50 cents ndizawuthi hayi, yonke imali iza kuwe, bhatala lo mntu ofuna umbhatala umbizileyo ngelo xesha, yabo. Inzima yona, bathi andanamanzi athi ngesiXhosa, bathi sweet irharha, yabo. Yona imnandi imali yakhona. But what are some of the things ama-artists afuna ukungena emculweni need to know about the independent game, different from having a support, because you've had both? Ama-challenges wakhona. Mna ndicinga xa ungena kubalulekile ukuthi ufumane support because awazi into, ezinye izinto ungacinga uyazazi kanti awuzazi, yabo. So kubalulekile and kufuneka abantu abanamandla abaza kupusha bakufake kuzo zonke ezindawo. Ngaphandle kuba ke wena ungena sawunazo zonke ezo zinto ungazimela, but njengomuntu ongazinto onetalente kuphela kubalulekile ukuthi mina ndidla ngothi hamba uyoqhathwa. Andithi abantu bathi siyaqhathwa masingena kwezi ndawo, awuzuphumelela if woyikuqhathwa. Nathi siphumelele ngoba siqhathiwe, uyayibona loo nto. Hamba uyoqhathwa uyofunda yonke le nto ofuna ukuyazi, then emveni koko uzazirherezela ke ngoku sowubonile mos ubomi babunjani, uyayibo. Because laa nto yokuthi awufuna uqhathwa uzawugugela kokwenu, awusoze uphumelele. Yeah. Because nathi if usasoyike uqhathwa ngesemakhaya nangoku ngongazange waze emculweni, ngongazange waza, siyayazi uba i-industry njani, yabo. But uba uzaba nala nhliziyo ithi hayi ndoyika uqhathwa, awusoze uye ndawo, uzawuloko ukhongozele kokwenu ufuna uncedo kokwenu. One of the most important things abantu abahlali bathetha ngayo, and what I know nami ku-experience yami, is the importance of publishing. Yeah. Now we're musician. Own publishing yakho. Yeah. And you've got your own publishing? Yeah, yeah. That's good. Yeah. And you've had that from your first album? Kwi-album yokuqala. From first album? I think yonke into yami na bhutam, la album yami nayo, yabo, because ukhumbula ubana ngaba ndifike nomsebenzi sendiwugqibile, yabo. So iGhetto Rough ayinanto kwi-album yami, i-album yami eyami, yabo. Ngiyakuthola, yeah. So wonke umsebenzi wami ukusukela ubuyela ekhaya ukuzoma kulo usiba legazi zonke zezami. Igame ishentshile manje, you've got a new album on 20. Yeah. It's almost 10 years usegame in now. Now you're Grootman manje. Mina ngigrootman ebamba 20 negame in, when you grootman ebamba 9-10 years 10, manje yeah, game in, which is beautiful. Oh, sorry. Music industry has evolved. A lot of people are saying what it has evolved for the better. Yeah. What is it that is different from now saqale game in then nangoku? Hey, but izinto zitshintshile manyani njengobusitsho.
uyabona ngela xesha le-CDs bekumnandi ngoba ubuthengisa i-CD imali ize yabo ngoku izinto funeke zenzeke phaa ekhusini uyabo awazi noba le nto icelelwa inyani na uyabo but ke eyona nto ibalulekileyo mna endihlala ndiyitsho kukufunda yabo ukuze wazi funeke ufunde like ujonge uqaphele yonke le ndlela kusetyenziswa yona ngoku yabo yeah but kutshintshile kakhulu akusafani nakuqala akusafani nakuqala. Congratulations, Mfethu. First album, dope. Second album, Nandi. Third album, Nandi. All multiple award-winning albums, platinum, galore. Now you're a fully fledged artist. Fourth album, Usiba Lwegazi. Kusho ukuthini? Usiba Lwegazi bhudam andithi thina esiXhoseni sinalanto bana ngaba asinayo ipen sinosiba yabo yabo so usiba endibhala ngalo ndibhala izinto zobomi ndibhala ngegazi lam yabo so ndizama ukuthi lamabalo ndiwabhala ngegazi lam yabo so akufutshane kakhulu kunenhliziyo yami okanye nobomi bam so ndibhala ngezinto endidlule kuzo that's why ndithi lusiba lwegazi yabo yeah isuke apho ititle yale album. Ingoma ezingakhi? Z12. 12. Yeah. You've got a little bit more this time, not 10, Yeah, 12. 82. Okay, then usebenze nobani? Ndisebenze no Surprise Zemande nenyawuthi abathi ngoBathundi no Lesedi nenye awuthi abathi ngoBrown yase Open Mic so ndisebenze i-producers ezahlukahlukeneyo ukwenzela bazonika i-sounds ezohlukeneyo yabo so bengafuni lanto ba ndenza into eyi-1 khupha i-sound eyi-1 yabo. Itackle ama-issues anjani le album? Indlela enikhule ngayo yabo indlela enikhule ngayo izinto endidibene nazo ngokusendilapha kwi-industry izinto khona ngomethi silwa nemimoya yabo zikhona ezinye izinto ezenzekayo but wena ongaziboniyo uba ziyenzeka apha kuwe but izokubuyisela umva uyabo so siziqaphele ezo zinto masezidlulile uba ayi man bekutheni into eso ndingayenzi kanje uyabo so ndayifumana loo nto okay ezinye izinto akumelanga ukuthi sizilwe ngamanqindi kumele ukuthi sizilwe emoyeni yabo so nazobhala le ngoma ethi silwa nemimoya asilwi nabantu asilwi nenyama silwa nemimoya yabo. The spiritual war. Yeah. Spiritual warfare. Yeah. Bayibiza kanjalo ngesilungu. I think we've got a guitar, guys, ne? I know awuzanga negitara yakho ne? Ngiphetha ngaka. Mfethu kumele usishayele zona just usizwisa ama taste nje explainele because mina I'm also selling here ngifuna i-album lithengisa ngifuna libe likhulu. By the way guys, this person doesn't do podcasts. Si podcast yokuqala esiphethe NATHI. So we are very humbled ukuba naye apha. Tala ucela ukudlala igitara. You didn't do any guitar sounds on this album? Ikhona Themba Okay. nemimoya nalo igita yeah. Nice. Wena umuntu obelievela emadlozini abantu bahlukahlukene sibelievela into ezihlukahlukene. Kodwa generally I think song ultimately isibelievela kuNkulunkulu. Abanye bambiza lokho, abanye bambiza lokho, abanye bambiza lokho etc. Ngifuna ukwazi ngawe i-spiritual connection yakho. Okay, mina bhudama ngifuna uqoka ndingumuntu omnyama ne. But ndibelievela kwinto engaphezulu. Why ndizobelieve yabona if nguThixo phezulu kube ngamadlozi kube ndim why ndingabelieve kulingaphezulu so ndibelievela kuThixo yabo because amadlozi like izinyanya kumne amna ndizichasanga izinyanya ndiyabelieve kuzo kodwa ke ndibelieve kuThixo izinyanya ndizithatha ngoba zizithunywa yabo zizithunywa ngabantu because azange sake sababona oMoses
nobani abantu ekuthethwa ngabo eBhayibhelini. And xa ulele awuzuphupha uMoses, awuzuphupha umuntu waseBhayibhelini, uzophupha umuntu omdala walapha efamilini. But yeah, oshonile. But ayitsho loo nto ukuthi menze uThixo wakho. Mina ndithatha ngoba uThixo uthumela aba bantu bake sike saba nabo satya nabo ubomi yabo. But lona ithetha ukuthi masiyothandaza bona bazisa messages ezisuka kuThixo. So mina ndibeliever kulo mntu bathatha kuyi message. The source uThixo. Yeah. That's why nasiqala ishow sithi hayi sibonga siyabulela Thixo, siyabulela. Yeah. We are who we are, and I like the fact that now you've walked your journey. It's a decade in the game. You're celebrating 10 years. You've got the brand new album. Anitolani guitar bafethu. Bafethu. You guys are depriving us an opportunity of this man show, just giving us a taste. Usakhona ukudlala. Just check. Phuma namkosi ndiyaphuma ndifihle kwingozi nentsha nayo yonke imimoya tathi ndawo njengosomandla sindisa impilo yami kwabantu abalunganga kuba namhlanje ndibonile uba asilwe nenyama silwa nemimoya namhlanje ndibonile uba asilwe nabantu thina silwa nemimoya asilwe nabantu thina asilwe nabantu thina silwa nemimoya asilwe nabantu thina asilwe nabantu thina silwa nemimoya 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 ezinye izinto azilungi nobungazama zibanjwe emoyeni ezimfazwe sizibonileyo aziqali namhlanje ziqale emoyeni ngoba emoyeni kuyaliwa emoyeni 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 kuyaliwa asose sesibethe yonke usaqhavu kuyidlala yeah and at least akusigatari yakho mara at least usakhona yayibamba phana pha ukuyihlokoloza sure oh so silwa nemimoya. And then let's talk more. How is this album different from your other three? Angiqondi bayohluke kangako. Ayohlukanga ngokwemiyalezo ngokwemessage yabo, because imessage yami ihamba, ndithetha ngothando, ndithetha ngoThixo, ndithetha ngezinto like izinto zomoya yabo, ndithetha ngezinto esidlula kuzo singabantu yabo. Yeah, so angiqondi ba iyohluke kakhulu ngendlela endibhala ngayo, ndisaqhubeleka ndibhala ngalendlela ndibhala ngayo yabo.
Angakabhali zathini nge-bling blings, angakabhali ngemali, angakabhali ngezinto abantu like ezinganamsebenzi kangako empilweni yabantu yabo. Ndithanda ukubhala izinto ezinomsebenzi ozawuthi noba uyimamela uqonda ayi unyanisile la uthi yabo. Yeah, so imessage yami isamile njengakuqala. Ubhala ngomlayezo ozohlala relevant forever. Meaning ukuthi umculo wakho, it's like even nebuyele ekhaya nangoku, if you listen to it, it's still relevant. Yeah. It's an album that forever, if you write about love and you write about inspiration, Yeah. and ngothixo, Yeah. those things are going to forever be there. Zawusoloko zikhona ezo zinto. Yeah, that is a smart way of writing your music. Yeah. And I also see that you keep it humble. Umuntu ama bling bling, it's like ngathi industry akakakushintshe. Even nomoya wakho usesephansi, you still keep yourself humble. Awukhe emaphepheni for into wrong. You are someone who's just, tell us about the type of private life that you're living. I'm not saying you have to reveal things as unnecessary. And ngicinga uba abantu mos bandazi ngomculo wami yabo. So kubalekile ba xa ndisize ebantwini ndizisa umculo wami. Ezinye izinto ezingam ziphelela kum yabo. Andithanda ukuthi ndiveze izinto abantu abazawuthi xa bedubula badubula ifamily yami, ngcono badubule mna yabo. So izinto zami, umzekelo unkosikazi wami bapha endlini, abantwana bami basendlini, anibafaki kwindawo abangafunekiyo kuzo yabo, because ndiyayazi ba abantu bakhohlakele. Bayakwazi abantu ba xa bebetha wena bangabethi wena, babethe nomuntu osecani kwakho, uyayibona. Yeah. And then family life injani as an artist? Kumnandi kakhulu bhuti wami, because kulapho ndibuya khona ndibuyele ebuntwini bam yabo, ndisuke kwizinto ezininzi ndibesekhaya. Yeah. No, I love that, man. And zingaki no ingosi? Zintathu. Well done, Joe. Congrats. And nami ngiyabafuna abanye mfethu. Last born nangaki? In 2. First born? First born in 6 ngoku. So 2, 6 and 6, omunye una 3, omunye una 2. Yo, aba bokugqibela baphansi bazintanga. Oh yeah. Plus bayichomi ne? Yeah. Bakhula bonke sure. No, congratulations. Siyambonga uSister nokuthi abaphathe grants. Siyabonga sisi man ngokuthi siphathele lo bhuti kahle. Siyambona man uyaglow. Ufresh noma ngena la uyasibona iskin sakhe ukuthi hayi no, lo muntu uphethwe kahle eJardini. And how is it being a family man? I mean, outside of music. Ndicinga uba mna bhuti wami yabona kulula kum, because andithi izindlela okanye thina sikhuliswe ngaloo nto, sikhuliswe ubana ngaba xa uyindoda iba yindoda ekhaya, uyabo, iba yindoda responsible. Yonke into yenzayo yenzele, awusenzeli wena, wenzela aba bantu bakhulisayo, uyabo. Yeah, so akukho nzima kakhulu kum, nangona ezinye izinto andizifunda izinto ezininzi andizifundanga ekhaya, because mina ukhumbula andikhulelanga kwelikhaya lobana ngaba kube khona umama kube khona utata. Andiyazi ba utata wayesenza kanjani. Mina ezinye izinto ndizifunde kumaRhotman asekuhlaleni, ndifunde kubantu abebekufutshane kum yabo. So amaphutha endiwenzayo ndiwafunde kwaba bantu bebekufutshane kum. Izinto eziright endizenzayo ndizifunde kwaba bantu bebekufutshane kum, uyayibona loo nto. But ndiyifumana ixolisa kakhulu into yobana ngaba ube nefamily yakho, kube khona abantu abajonge kuwe, uyayibona loo nto. Ekuseni uvukele abanye abantu ungavukeli wena. And ndicinga uba i-blessing leyo, because uyabona uThixo uyenze ngamabomi into yobana ngaba sonke sivuke ekuseni kube khona umuntu omvukelayo, because uba bekungekho umuntu omvukelayo bungazuvuka ekuseni, uyayibona loo nto. Yeah, uyosebenza. So yeah. Asibuyele ku-album. What are some of the singles ongasitshela ukuthi we should be expecting them ozowapusha kule project entsha? Ama-single. Ngimaphi ama-single ozowapusha kule project entsha? Kule project imimoya. Is this the first single? Imimoya ne angeke ithatha ngantoni? Angeke ndihlukane nayo, ithetha ngothando. Okay. Yeah, i-album ethetha
ngothando ithemba siqale ngethemba mos besipusha ithemba yabo so ngokusipusha angeke nemimoya yeah because when am album wakanjalo you're not one of those people aba release i-album elinengoma eyodwa or nangithi ingoma eyodwa I mean you find ukuthi abantu abaningi bavele bayenze nje yeah even nale album uthatha ngalo the second one that you said ukuthi bebanikeza a short time to write it you still deliver a great album. Yeah. So I'm just glad ukuthi you've got more singles osebenza kuona khona manje just to push the album, you know. Yeah. And it's good. And I want to know some of the people ongafuna osazofuna ukusebenza nabo egamini. Yeah, ndiyafuna usebenza nabantu abafana nawe yabo. Let's make it happen too. Yeah, I'm working on an album. Ngajabula kanjani? Singasebenza kho ngxaki ndingavuya kakhulu. I'm in studio next week ngajabula mfethu. Ndingavuya nami kakhulu. And yafuna so ukuyabona usathi uzocela umuntu bese yena ukumention aqala so ukafulela ijob ngiyabonga mfethu kusho ukuthi this one is blessed by uNkulunkulu. I've been wanting to work with you. I've been wanting to wait for a right time to release the album. It's been a while since umuntu put out umculo, you know. So ngajabula. I think there's a lot I can learn from you in studio. Yeah, because ndithanda lando napudamo ba uyabona ukusebenzisa abantu abatsha like italente entsha abantu abafikayo nabantu ekudala bekhona egamini uyabona ndicinga ubana ngabe ingasebenza kakhulu kunokuthi umzekelo ndifuna usebenza nabantu abatsha bodwa andifuni kanjalo futhi andifuna usebenza nabantu ekudala bekhona bodwa yabo because kubalekile ukuhlanganisa ingqondo ezahlukeneyo yabo so yeah ndifuna usebenza nabantu abahlukeneyo kule album ndizawuyenza nami okay ndizakwenza after le album ikhona album endifuna ukukhawuleza ndikhuphe okay yabona yeah ufuna ukuyikhipha in this year next year masingathethi ngexesha ndizaba sengxakini okay yeah uzoba sengxakini yeah ndizaba sengxakini ngabantu yabo but yeah ndifuna ukuyikhupha after le. No, I'm very proud of you mfowethu ngiyabonga nokuthi ungishayele around. I'm very happy nokuthi you've honored me with a collaboration. I'm looking forward to that one. Okay. I think ibless uNkulunkulu leyo. I've always been a big fan of your music. Ngiyawuthanda umculo wakho, ngithanda umoya wakho, ngithanda everything that you represent. Nangenza example ngez artists when I speak to younger artists, I always remember your name and I always make an example of your name. Just the way we carry ourselves, guys, in this industry, doesn't mean when people love your song, you are now better than everybody else. You know, people might just like that song, and it might just be a passing phase. And then when all of a sudden so better than everybody else, I think there's a lot to learn from artists like NATHI. And I just wanted to thank him for gracing me with his presence. I'm looking forward to another interview because this one covers this new album that you've just put out. I want people to go out there, buy your streamer, buy lalele. And then so as to get what's been going on your mind when you're putting together this album. And then I would like for us to reconvene maybe in 6 months' time or a year's time and do another bigger interview. Probably perform and just do a nice performance. Yeah, ngajabula. But angifuna ukuthi usishiye nje. Ngasishayela nje just one last song nje. Just one last song mfethu nje. Ukusivalelisa nje, you know. Guys, his name is NATHI. MANKAYI is one of the most amazing songwriters, multi-award winning, platinum selling, successful artist eMzansi in South Africa. And we are shutting it down, we're closing it up, the Hustler's Corner. The album is out there, go get it. Go get all the different tracks that he was speaking about. And I'm just excited that he's just blessed me with a collaboration that we'll be working on next week. Okay. Inobumhlaba ndijikele baninzi bendivalele indlela yami uthando lundivikele lwenza uba zivule indlela ezivaliweyo kuba buhlungu umzuzwana nje
kuba mnandi mazipholi zilonda zirhawuzelela akube mnyama ndihleli nawe kungamnyama njani ngobukukhanya kwam kuwe nje isandla esindibambileyo senzuba omelela amathambo wami namhlanje uthando ndilufumeneyo lwenzuba sivuleke indlela ezivaliweyo isandla esindibambileyo senzuba omelela amathambo wami namhlanje uthando ndilufumeneyo lwenzuba buzuba kanjani na uke wasidoke wabanjwa zizandla zaba bangendawo nakumnandi saphila endaba yazuba badila nabanina namhlanje bendibambe ngenhliziyo nje bayabhubha bafe bangcwatyelwe impumelelo yami abanye babo ndihleka nabo kodwa ingaphakathi laba lithethi lonto ndiyayazi sandla sindibambileyo senzuba omelela amathambo wami namhlanje uthando ndilufumeneyo lwenzuba sivuleke indlela esivaliweyo